there is a small thing which is called the Timmy medal. What does it mean? This box has got USB key with the 1,378 pages of the book, which is anthology of 2000 to 2014 of all work done by me, and a very large, in 10,000 people large, who were cooperating, working with me, and having all those problems which we are trying also to set here, to somehow understand and to somehow go ahead with the heads upper for future. My dear friend Nicholas, it is aimed for you. So please come here. Thank you very much. It is my great honor to give you my medal. Thank you very much. Thank you very much. And thank you very much. When I get back to England, I shall be going into this, and I will be an expert on TV. So, yes, please. If I can just add a little bit of English humor into Greek and say, Megali timi, από τον τιμή στον φίλο μας από την Αγγλία. Το δεύτερο, μετέπειτα από την μεγάλη τιμή από τον τιμή, I want to just pick up something being in public health, subject of the nuclear problem. Again, I think we are underscoring the difficulties because Bertrand Russell, together with Albert Einstein, tried to stop nuclear proliferation at the end of the Second World War. We also know that U Thant, as the Director General, spoke of development and denuclearization. And now we're faced with threats, not only from Korea, but we're faced with the threats of nuclear exposure, radiation. And I want to tell you that for several years I've been pleading with the Association of Schools of Public Health in the European region and in various schools that public health should put more efforts into that particular problem, that is the threat, the nuclear threat, which is a threat to the planet, which is a threat to all peoples of the earth. And this is one of our problems. Timi has asked that this become a problem space in which the forum can be involved. Thank you very much indeed, and Megali Timi. Κυρίες και κύριοι, μας τιμά με την παρουσία του ο πολύ καλός φίλος και φίλος του πνεύματος και των τεχνών, κύριος Δημήτρης Κάρναβος, ο δήμαρχος της Καλυθέας. Επειδή ξέρω ότι διακόψατε συμβούλιο να έρθετε κοντά μας, παρακαλώ περάστε. Mr. Jeffrey, can you translate, please? Mr. Κάρναβος, Δημήτρης, Mayor of Καλυθέα City. Καλημέρα και από μένα. Όπως είπε ο αγαπητός φίλος ο Πάρης ο Κατσίβελος, είμαι δήμαρχος του Δήμου Καλυθέας. Είναι ένας δήμος με 200.000 κατοίκους, που η έδρα του είναι περίπου 5 χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε. Our mayor from Kalithea has come 5 kilometers to join us. He has a large audience that he is responsible for, and he's a friend of Paris, and he is happy for the invitation.
Είναι μεγάλη μας λοιπόν χαρά που στην Αττική, στην Αθήνα, υποδεχόμαστε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για την φιλοσοφία αλλά και για τον άνθρωπο. It's a great event to take place in Attica, this particular meeting, this event on philosophy. Ιδιαίτερα όταν το φετινό σας συμπόσιο στοχεύει στη σύνταξη ενός παγκόσμιου καταστατικού χάρτη δικαιωμάτων και καθηκόντων των πολιτών για την απόκτηση πανανθρώπινης παιδείας και συνείδησης. And last year, as you know, there was a declaration, a charter developed that essentially talks about education and the needs for education. Ιδιαίτερα χαίρομαι γιατί φέτος τίθεται και σωστά ο ρόλος της φιλοσοφίας απέναντι σε ένα κόσμο που βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση. This comes at a time of a great crisis, and it is very, very good that this kind of work is taking place. Μια κρίση μεταξύ άλλων αξιών και προσανατολισμού, θα έλεγα. And the underscoring is that this is a crisis of values. Η φιλοσοφία αποτελεί μία απάντηση, γιατί αποτελεί τη βάση της παιδείας, του δημόσιου διαλόγου, αλλά και ευρύτερα γιατί είναι η μόνη που εξετάζει τα αξιακά συστήματα, τις αξίες του ανθρώπου. Because only through education can we actually examine and promote the values, the system of values that are necessary for today's living. Η φιλοσοφία αποτελεί άλλωστε τη βάση του ανθρωπισμού και αυτό που κατά την άποψή μου λείπει σήμερα από την παγκόσμια κοινότητα είναι ένας νέος ανθρωπισμός. Philosophy promotes humanitarianism, and the basic thing that is lacking today is the absence of humanitarianism, which of course gives us the chance to promote. Διαβάζοντας το πρόγραμμα του συμποσίου σας, είμαι βέβαιος ότι θα διεξαχθεί ένας πολύ ενδιαφέρον και παραγωγικός διάλογος. Looking at your program, I am convinced that there will be questions that are posed, discussions that will take place, and that the outcomes will be very proper. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία. I congratulate the organizers and everyone who is participating in this important symposium. Ιδιαίτερα όμως θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον αγαπητό μου κύριο Πάρη Κατσίβελο, με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ και το καλοκαίρι στο Δήμο Καλιθέας σε προγράμματα πολιτισμού και παιδείας. Of special interest and should be stated specifically is the friendship that the mayor has with Paris, our Paris, if you will, and also to indicate the work that Paris has done in the broad interests of culture within the municipality of Califea. Έτσι είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω η διεισόμαση, τώρα ξέρω να μεταφράζεται αρχαία, με τα μάτια μου δηλαδή, το ήθος και την ευρύτητα του πνεύματος του Πάρη και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν διαπιστώνω ότι οι πνευματικοί άνθρωποι δεν μένουν αδρανείς και απαθείς στα τεκτενόμενα, αλλά αντίθετα δρούν, παίρνουν πρωτοβουλίες και κινητοποιούνται. I actually underscore that we are not complacent, that we are working hard, and that we are responding to the various difficulties that exist. Έτσι λοιπόν σας εύχομαι κάθε επιτυχία και θα μου συγχωρήσετε που πραγματικά έχω διακόψει από Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή για την ακρίβεια για να είμαι κοντά σας. I wish you every success in your endeavors, and I cannot stay with you essentially because obviously the mayor has many other responsibilities. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ. Ξέρω, μίλησα με τη γραμματέα σας και ήξερα ότι θα διακόψετε πράγματι το Συμβουλίο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Όσο θέλετε μπορείτε να μείνετε, νομίζω σας περιμένουν απ' έξω να σας πάρει ο οδηγός. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Δήμο Καλιθέας για την αγάπη του στο πνεύμα και στις τέχνες και τις συνεργασίες που κάναμε. Πρέπει να έχουμε κάνει αρκετές παραστάσεις περί το πνεύμα και αρκετές ομιλίες και προσπάθειες περί το φως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τον Καβάφη. Να είστε καλά. Για την παράσταση του Καβάφη. Ευχαριστούμε. And now I wish to offer the floor our also long-time participant and member of the World Circle Forum. He came especially for this session from Romania, Vasily Datku, our very good friend and very nice person. Thank you for the organizer for your tenacity. 7 years. The tenacity for one problem. To solve the greatest problem to the humanity. The contemporary society is ill. This is right. World Philosophical Forum tried 7 years to call this disease, lack of education. It's very interesting. This is the society, contemporary society. But we'll be here very careful because we have two. The education, to be education means to have more. But we have two moral. A moral of boss and a moral of slave. How promoted we here? It's very important to clarify this. Another problem. The resource of the planet now is capable to serve 9 billion of people. 9 billion of people. We are 7 billion people. And agricultural purpose for the 9 billion. For the 3 billion people, the resource are destroyed. Why? We have only one problem, the maximizing the profit. And about this, all people know discuss. All people are guilty of this. It's important for us if we can make some money, something. I hope now we put in discussion this problem. Thank you. Mr. Jeffrey, θα με βοηθήσετε αν έχετε την καλοσύνη ελάχιστα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε θερμότατο χαιρετισμό από τον δόκτορα Μιχάλη Μπρατάκο, που είναι καθηγητής και πρόεδρος των ΤΕΗ της Αθήνας. We have greetings and congratulations from Professor Bratako, who is Professor of TEI Athens. Yes. Θα ήταν κοντά μας σήμερα, αλλά προγραμματίστηκε κάποιο ταξίδι του. Όμως, τον αντιπροσωπεύει ο αναπληρωτής πρόεδρος, καθηγητής, κύριος Περικλής Λίτρας, αρμόδιος για τις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις. A
replacement for him is Professor Λίτρας Περικλής, αρμόδιος για τις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις. Who is responsible for public relations and for international relationships. Ακόμη είναι κοντά μας από τα ΤΑΗ της Αθήνας, αγαπημένος φίλος και αγαπητός φίλος και συμπορευτής της ποιότητες του καλού και του φωτός, ο Δόκτωρ Μιχάλης Γλαμπεδάκης. Dr. Lambedakis is also with us, who is a supporter of the kinds of things that we do. Από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τα ΤΕΗ. From the TEI as well, the Technological University. Παρακαλούμε τον αναπληρωτή πρόεδρο, καθηγητή κύριο Περικλή Λίτρα, να μας τιμήσει. Please, Professor Litras, come to the podium and Ναι, μεταφράζει ο καθηγητής. On behalf, καλημέρα σας. Εκ μέρους του Προέδρου μας, του κ. Κρατάκου, σας καλωσορίζουμε εδώ. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συμμετέχουμε. Αυτό οφείλεται και στην πολύ καλή σχέση που έχουμε με τον κ. Κατσίπελο, τον οποίο ευχαριστούμε για τις συνεργασίες που έχουμε. Το ΤΕΗ της Αθήνας είναι το τρίτο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. The Technological, first of all, University is a large institution, and I am addressing you on behalf of our President, and I welcome you, and I am happy that you are here in Athens. Το Ίδρυμά μας τα τελευταία χρόνια δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη διεθνοποίηση των σπουδών του και στο άνοιγμα του όλου του κόσμου. Our institution in the last few years is giving great emphasis to internationalization, I can't think of the word at this instant, internationalization. Επίσης, συνεργαζόμαστε με 30 κινέζικα πανεπιστήμια, με 11 από τα οποία έχουμε υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας εμμόδιους. We work with 30 other universities with which we have agreements, working agreements for collaboration and cooperation. Αυτά τα πανεπιστήμια εκπροσωπούν ένα τεράστιο πληθυσμό 1.000.000 φοιτητών, που σας είπα από την Κίνα, και συνεργαζόμαστε επίσης με ένα ρωσικό πανεπιστήμιο με 50.000 φοιτητές. The network between the TEI, the Technical University here, and the cooperating universities is a very, very large network of students, and there is also a relationship with a Russian institution with a large number of students too. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είμαστε σε συνεργασία με 2 πανεπιστήμια από τον αραβικό κόσμο και είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε τη δυνατότητα να πιστοποιούμε την αραβική γλώσσα στην Ελλάδα ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. I didn't quite hear. Είμαστε σε συνεργασία με 2 αραβικά πανεπιστήμια, ένα από την Παλαιστίνη. We're cooperating with 2 Arabic institutions, universities. Και είμαστε εμείς οι οποίοι πιστοποιούμε την αραβική γλώσσα στην Ελλάδα. And we actually give what is known as certification of the language, which is a beautiful language, the Arabic language in Greece. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι το ΤΕΗ της Αθήνας συνεργάζεται με 466 διαφορετικά πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα στην Ευρώπη στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών του Erasmus+. And the institution is working with many, many institutions throughout Europe through the Erasmus program. Αυτά για το Ίδρυμά μας. Σας εκφράζω τις καλύτερες ευχές για την πορεία του συνεδρίου. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες του, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή παρόντες, γιατί έχουμε φύγει και εμείς από τη σύλληψη του Ιδρύματός μας. Εκ μέρους του κ. Κρατάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. On behalf of Professor Bertakis, he thanks us, and also expresses his best wishes for good outcomes, and that he will follow and would like to follow the outputs, the outcomes of what takes place these few days here in Athens within this body. Θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Κατσίπελο, με τον οποίο ελπίζουμε θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας.
thanks to Paris, with whom we have a very good working relationship, and I would like to see that relationship continue. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν άκουσα να αναφέρετε τη Γαλλία και όλες τις άλλες χώρες. Είναι μέσα στις 1966. Έμεινα άφωνος, ειλικρινά, μελετώντας το έργο των ΤΕΙ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κτίζετε γέφυρες για μια νέα ζωή. During this interim time, rather than left to grow by word of mouth now, as now. I said last year I'm leaving my books to one side to make common cause with the WPF, and I'm still doing that now. But I can't help wondering if we can speed things up by encouraging a partly federal world federation that can later be assimilated into a supranationalist world state. Talking of my books, I've brought the New Philosophy of Universalism and the World Government, which are over there on the display table. There's a leaflet about my 3 more literary works, which are coming out in November, and also about my recent book, The Secret American Destiny, which is also out in November. I was asked to present the 7 disciplines of universalism in terms of what America can do in the future. And in the book, I'm saying that America's secret destiny is to help create a universal state. It's like taking our supranationalist universalist message to the UN, only taking it to the US public. Thank you very much. So thank you, Hager. And I hope that we have also people who wants to address our symposium, but time came for lunch, time for lunch break, and we shall make this break for 2 hours until 3 o'clock. If somebody wants to have a coffee, here nearby next building is Castis Palamas, where very cheap tea, coffee, whatever you like, or to have a lunch over there. So, thank you very much. But before we leave, please make one common photo all together. Αν μπορούμε, θα ήθελα να το βάλω εδώ, αλλά αυτό μπορούμε να σβήσουμε, γιατί είναι χώρες δύσκολες εδώ. Πέστε για να μπουν όλοι εδώ έτσι, σε αυτή τη σειρά. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι αυτή η χειρότερη. Κυρία Αντιδήμαρχε, αν θέλετε τιμήστε μας. Προφεσόρς, κυρίες και κύριοι, έλατε. Αυτό το ξέρεις. Για να βλέπουμε, για να πάρουμε κάμερα. Τραβάει κάπου. Έχω ζήσει τις 2 προηγούμενες εκεί, όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα έχουμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πύρες πρόγραμμα. Εδώ, μέχρι και την Πέμπτη, Παρασκευή μη χάσεις, οπωσδήποτε θέατρο σταθμός μεταξουργείο, αναπομπή στην Ειρήνη, παράσταση στην Ειρήνη, σε δωρική διάλεκτο, εγώ παίζω με αρχαία λύρα. Μόλις βγεις από το μετρό σταθμός, που είναι ο Δήμος, μετρό σταθμός, απέναντι είναι Βίκτορος Ουγγό, εκεί είναι, μεταξουργείο. Βίκτορος Ουγγό, θέατρο σταθμός, στο σταθμό. Εκεί θα γίνει. 5 η ώρα αρχίζει. 1 ώρα είναι. Κλείστε εκεί. Κλείσει. Όχι, τραβάει. Τραβάει τώρα. Τραβάει. Μια πράσινη. Γιατί? Δεν δείχνει ότι τραβάει.
Και ρίξανε κάποια. Ρίξανε Κάποιος. Όπα, έσπασε με το τρίποδο. Αυτό δείχνει ότι τραβάει. Για κλείστε την τώρα. Τρελάθηκε η μηχανή. Πού είσαι, όλο να τους Δείχνει να τραβάει, αλλά δεν είναι συνεργασία, δεν τραβάει. Αρχίζουμε με κορυφαίο. So, the first to speak, I suggest to listen our long-term participant, citizen of the earth, Professor Philippos Nikolopoulos, who is very fond of all our ideas, but being a professor, he all the same tried to improve his mentality. So, we are listening to you. Okay. Thank you, Mr. President. This is really a very happy moment for me because I have the floor in order to address the meeting, the plenary session, and of course to express my thanks to my friend, colleague, Dr. Kodrasin. And I saw another friend came now because I asked about where is a representative of Latin America, and not Latin America, Latin American spirit. Not only because I had common experience with her in Latin America Cultural Center, Aslaya. Okay? I remember well. I'm very happy because I asked about her and I saw her now. Welcome. I felt that you were thinking of me and I came. So it was a happy coincidence. Yes, we it say. is. Okay. As I told you, I start with the critical comments of my friend and colleague Igor Kodrasin for us, that we should be much more doers. I agree with that. In order to create much more global citizens in the same group. And not to be only theoretical professors or writers or probably very bright books, but to be much more tourist activity in practical level in order to enlarge the group of global citizens and to promote the global citizens idea in order to give solution to planet problems. This is a very good idea, but the point is that sometimes the obstacles are very, very difficult obstacles to overcome because the circumstances, especially in Greece now, because of the economic crisis, are not the favorable circumstances in order to achieve what we want to achieve. But the point is that we should try, and as we say, according to the famous poem of Kavafi's poet, to keep Thermopylae. I mean, to be always good fighters without any reduced morale, and always full of morale in order to give fights and to continue our attempts in order to enlarge the global citizens group and the idea of the global solution of the problems. Additionally, I would like to make a greeting on behalf of International Byzantine Club, in which the colleague Igor Kodrasin is a founding member since last June. And to tell you some things about the cause of International Byzantine Club, and to make a greeting on behalf of interdisciplinary organization of cultural and social researches, in which I am in the steering council, and we carry out some research in cultural and social things. About Byzantine Club, we have common goals because one very basic goal of the International Byzantine Club is to promote peace, collaboration and brotherhood
between Orthodox peoples, but more broadly, in general, between nations and states and ethnic groups worldwide, without any discrimination. We start from Orthodox peoples, but we have openness to everybody, to every ethnic group, every nation, every people who needs really this cooperation and brotherhood in order to promote the peace and the resolution of the conflicts with peaceful way. We have started with a focus on Middle East crisis and with Ukrainian crisis, in which we believe that the Western policy is not right. I mean, and I will agree in this with my friend Igor Potrasin, that the European leadership is not up to the occasions. I mean, its mentality, its policy, its international thought is very, very small compared with the crucial, very crucial crisis which there is in the Middle East and in Ukraine. And sometimes they prefer to promote self-interest policies against the goodness and against the common interest of humanity. This is a very, very negative point. And there is possibility of the European Union and even of the United States about that. They prefer the self-interest policy for their own interest against the common good of humanity, against sometimes of the peace and the integrity of other peoples. So we have a goal common with the International Byzantine Club, and probably in the future I will teach many members of the International Byzantine Club to be members, global citizens of our organization. Global citizens. Already I have suggested to do that, but I should promote them to do it in reality. On the other hand, about the international, interdisciplinary center of social and cultural researches, I want to say that always we work giving priority to the cultural aspects of every political and social activity. So our goal of this organization is to study in depth the cultural aspects and parameters of every kind of social and political phenomena. So the point is that we don't have only economic base. We don't have only mode of production as the traditional Marxist theory believed. We have many other elements, ingredients, which compose the final formation of the social consciousness and the culture. So the culture is something independent from the economic base. So the education and what we do here now as global citizens idea can give a new formation of the social and political consciousness of the peoples. So, in that field, I would like to see in the future how our organization can contribute to the broadening of the idea of global citizenship and how to work together, probably in programs or in common meetings. This is the greetings from the two organizations I told you, International Byzantine Club and the other Interdisciplinary Center of Cultural and Social Researches. Now, finishing my small salute, I'd like to underscore that this year is a year dedicated to Aristotle as philosopher. It's by UNESCO of all the world. And I think that we should find
points of ηθικά νοικομάχια or in the politics, books of Aristotle, politics, in which we see how to work for a much broader union of the humanity. Because Aristotle, in his era, you know, it was a friend of Macedonia regime against the particularism. So if we can transform or translate this idea of Aristotle, I mean, to be global, because Aristotle works with global notion in his mind. That's why he was friend of Alexander the Great, because Alexander the Great wanted to create a global world, and Aristotle followed him. So how to find points of ηθικά νοικομάχια and politics, the famous works of Aristotle, in which we see the idea of globality and how we work with these ideas, with these points, in order to give much more intellectual assistance to the global citizenship idea. I think that Aristotle is a great mind, we can say in Greek panepistemona, was with a knowledge about many sciences and always with very broad mind, not particularistic, not only one thing, only one city-state, wanted to embrace all the global world in his era. So the other thing is that Aristotle was very, very wisdom. I think that it was very, because always wanted to avoid extremes. That's why I believe that the truth is in the middle. Okay, in the middle about moral virtues, in the middle about the structure of polity too. So we need nowadays this spirit of balance, not to follow extreme ideas or extreme orientations which sometimes are absolutely disastrous for the humanity. Aristotle, I think, that gives us a very good intellectual, philosophical instrument in order to do that. And we express as humanity many thanks about his contribution to the philosophy, to the civilization of all the humanity. So I don't want to speak more, but to express my good wishes for the good works of this conference, and to express a little my sorrow, because my friend and former rector of the University of Athens and now Vice Minister of Education, Theodoros Pellegrinis, finally didn't come. I told him, but didn't come. What to do? So, on the other hand, of course, we have a responsibility to influence more. Yeah. I agree with Igor about that. But on the other hand, I remember what Jesus Christ said, "Όρθις ετέλει ο πίσω μελθήν." If you like to come, okay, come. But I cannot force you. Otherwise, we follow totalitarian methods, and we of course reject these methods. We don't like. If you like to come with us to embrace you, to embrace us. Okay, with peaceful and persuasive way, but without something which is, how to say, compulsory. Okay, this is, okay, I will transfer, of course, the results of the conference to Pellegrinis, and of course, I take a very good idea from the professor and friend, Mr. Nicolas Anger, about a letter I'm addressing to Prime Minister of Greece, Alexis Tsipras, and I promise him to transfer this letter to the Prime Minister of Greece, because it's difficult to find him now for an appointment. But I want the Prime Minister to know about all these works and all these ideas which circulate in this conference. And I think I will be very beneficial for him and for us.
Okay, thank you very much. And I express my best in the words of the president, and my thanks to my friend Igor Kodras, because all full of life in order to continue this very creative activity. Okay. Thank you. Now I want to offer the floor also our very long-term participant, Ekaterina Kagaraki, who is a poet, a writer, a painter, everything, but a pretty nice woman. And good friend. Όχι η ομιλία σου, ο χαιρετισμός σου. I like this combination, and pretty lady. Yeah, right, because we have beauty and mind together in the same. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Ήρμα. Το έχω ξαναπεί. Ο μπαμπάς μου πλήρωνε και πήρα το proficiency. Από τότε όμως δεν το ξαναχρησιμοποίησα και έχω ξεχάσει τα αγγλικά. Γι' αυτό θα μιλήσω ελληνικά, αυτά τα λίγα που έχω να πω, γιατί δεν είναι η κυρία ομιλία, όπως μου είπε ο κύριος Ερτσίβελος, είναι ένας χαιρετισμός. Σας χαιρετάω, βλέπω παλιούς φίλους από το εξωτερικό, Καναδά, Αγγλία, Ρωσία, Ελλάδα φυσικά, και το Μότασερ από τη Συρία. Θα ήθελα κάθε χρόνο, και το λέω, να είμαστε πιο πολλοί, δεν ξέρω γιατί, δεν μαζευόμαστε πολύ. Το συνέδριό μας έχει μεγάλη σημασία, νομίζω, ο σκοπός του και τα θέματα του είναι πάρα πολύ καλά και το ότι μας δίνουν 15 θέματα. Και από αυτά εμείς μπορούμε να επιλέξουμε το οποιοδήποτε για να αναπτύξουμε. Και κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σωστό και σοβαρό. Θυμάμαι την πρώτη φορά είχα το ίδιο θέμα με 4 κοπέλες από τη Ρωσία. Πόσο διαφορετικά το είχαμε αναλύσει και οι 4, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέγαμε το ίδιο πράγμα, με άλλα παραδείγματα, με άλλο πόθο, πάθος. Ήταν όμως πάρα πολύ ωραίο και η αναμνηστική φωτογραφία που έχουν το βγάλει και οι 4 και ήταν η πιο ψηλή, πιο κοντή κτλ. Θα μου μείνει αξέχαστη. Το φετινό μου θέμα που θα το διαβάσω, δεν ξέρω πότε, όταν μας πει ο κύριος Σίγκορ, αύριο ή μεθαύριο. Την Πέμπτη, ναι. Ποιος αντιπρόεδρος είναι πιο πολύ κατηφισμένος και ενημερωμένος. Αναφέρεται στον πολιτισμό. Καταλήγω τώρα σε ποια θέση βρίσκεται ο πολιτισμός μας. Όταν όλοι κλαίμε για τα οικονομικά μας, όταν κλαίμε βλέποντας ειδήσεις τα νεκρά παιδιά και τους ξυπόλυτους ανθρώπους, όταν το περιβάλλον μας έχει καταστραφεί, όταν αυτό που τρώμε δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρω για ποιο πολιτισμό πλέον μιλάμε, θα χάσει και ο πολιτισμός την έννοιά του, νομίζω. Κάτι πρέπει να κάνουμε, έστω από αυτό το μικρό βήμα, από αυτούς τους λίγους ανθρώπους που είμαστε μαζεμένοι εδώ και παρόμοια θέματα να γίνουν και άλλες συγκεντρώσεις. Γιατί δεν μαζευόμαστε όλοι να μιλήσουμε για τα ίδια θέματα με μια φωνή. Δεν ξέρω, εγώ έχω σπουδάσει αυτές τις επιστήμες, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου σε ποια ζωή θα ζήσουν. Ο εγγονός μου φέτος, και ας φέρουμε μικρότερη, μπήκε στο Πολυτεχνείο, είναι μεγάλος δηλαδή, και μου λέει, όταν θα τελειώσω, χαρήκαμε και ράσαμε που πέρασε το παιδί στο Πολυτεχνείο. Τι δουλειά θα κάνω, τι θα κάνω, πού θα βρω δουλειά, θα πρέπει να πάω στο εξωτερικό. Του λέω, όχι, θα φας όλη την πρίκα της μαμάς σου. Γιατί δεν πρίξα εγώ τη μάνα σου δεν θα φας εσύ στο εξωτερικό. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, λυπάμαι που το λέω έτσι από αυτό το μικρό βήμα που μου έχει δοθεί. Ελπίζω να ενωθούν οι φωνές μας και η παγκοσμιοποίηση που πέρυσι υπογράψαμε κάποιο χαρτί. Τη διακήρυξη της παγκοσμιοποίησης, ναι. Να βοηθήσει θετικά, όχι θεωρητικά μόνο, και να λέμε ναι, θέλουμε αυτό, κάνουμε αυτό. Με κάποιο τρόπο θετικό και πρακτικό να το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω την Πέμπτη να είσαστε εδώ, θα σας μοιράσω και γραπτό στα αγγλικά και στα ελληνικά την ομιλία μου, να την έχετε. Χάρηκα πάρα πολύ, καλώς ήρθατε όλοι. Ευχαριστώ.